The lie I told myself for decades was, I'm not in pain, I'm empowered. I knew it would be hard to read this. Esse choro que vocês estão vendo aqui agora é simplesmente por lembrar de como ela se sentia no fundo. Cara, no final desse vídeo, a gente vai conversar sobre essa questão toda aí e tal, mas apenas observem como que é o dano emocional de longo prazo de uma pessoa que viveu anos na promiscuidade. Eu vou contextualizar para vocês, para a coisa não ficar meio fora de ordem. Essa moça, que no vídeo tem 43 anos, chama-se Bridget Phetasy. Ela era colunista da revista Playboy, revista masculina, vocês todos conhecem, e ela escreveu um artigo em meados de 2019, 2018, se não me falha a memória, sobre como a promiscuidade, né, os anos de sexo casual, deixaram ela uma pessoa mentalmente, eu diria que danificada, tá? E rapaziada, pra mim esse material que eu tô trazendo hoje é o mais importante que eu já trouxe no meu canal. É simplesmente o relato mais incrível, cara, sobre os reais efeitos da promiscuidade do que a gente chama de carrossel na cabeça de uma mulher ao longo de muitos anos, né? Sobretudo quando ela passa dos 35, 40 aí, tá? Então, rapaziada, peço humildemente, tá? Deixa aquele seu like. Esse vídeo deu muito, mas muito trabalho pra legendar. Fiz, cara, porque eu realmente acho que é um conteúdo de muito valor que eu acho que deveria ser explanado pra internet adentro. Então, deixa aquele seu like, porque isso valoriza muito o nosso trampo aqui, tá? Vamos levar ele para o máximo de homens e mulheres nesse Brasil. O máximo possível, cara. Também te convido a se inscrever no canal, meus caros, tá? Pra vocês fazerem parte do nosso bate-papo diário. A gente fala de masculinidade, relacionamento, desenvolvimento pessoal, enfim, tá? Sem mais delongas aí, vamos para esse vídeo. Eu vou deixar ela falar o máximo que eu puder, mas algumas partes que eu tiver que comentar, eu dou uma pausa aí, só pra vocês não serem pegos de surpresa. Vamos lá. I really just wanted to take a minute, read the piece in my own voice, and tell you about the reaction that I've received, and tell you about some of the things I've heard and some of the things that have been put on this essay that I don't feel are what I was trying to say at all. So I'm going to read it, which I've never done this before, so we'll see how this goes. I regret being a slut. Upon opening Louise Perry's new book, The Case Against the Sexual Revolution, A New Guide to Sex in the 21st Century, I'm moved to tears by the dedication, for the women who learned it the hard way. Unlike many other people who have read and reviewed Perry's work, reading her book wouldn't be some academic exercise in contemplating how liberal feminism has let women down. It wouldn't be evaluating what those poor sluts over there have endured in the wake of the sexual revolution. Reading her book was personal. I am one of those sluts. I'm a case study for her thesis, a cautionary tale. I knew this book was going to be difficult, and it made me realize it's time to finish this essay, one I've been trying to write for 4 years. It's a tough needle to thread. I'm grateful for the ability to control my reproductive cycle and make my own money, but that freedom has come at a price. The dark side of the sexual revolution is that even though it liberated women, unyoking sex from the consequences has primarily benefited men. Ó, isso aqui é uma questão que eu só queria pontuar. Nós, homens, sempre batemos nessa tecla aqui. Promiscuidade, libertinagem, liberdade sexual sempre beneficiou mais os homens. As mulheres que não entendem isso no primeiro momento, mas no longo prazo elas vão entender. Essa aqui entendeu. I was first inspired to write this piece when a 19-year-old woman I used to wait tables with asked me, Bridget, have you ever regretted having sex with a man? I laughed. Yeah, all of them. That's not entirely true. There was my first love in high school and my first husband. But if I'm honest with myself, of the dozens of men I've been with, at least the ones I remember, I can only think of a handful I don't regret. Cara, isso aqui é loucura, cara. Palavras dela. Das dúzias e dúzias de homens com quem ela se deitou, apenas, cara, um punhado, alguns, isso dos que ela lembra, ela realmente não se arrependeu. Vocês terem uma ideia. Rest I would put in the category of casual, which I would define as sex that is either meaningless or mediocre or both. If I get really honest with myself, I'd say most of these usually drunken encounters left me feeling empty and demoralized and worthless. I wouldn't have said that at the time, though. At the time, I would have told you I was liberated, even while I tried to drink away the sick feeling of rejection while my most recent hookup didn't call me back. At the time, I would have said one-night stands made me feel emboldened. But in reality, I was using sex like a drug, trying unsuccessfully to fill a hole inside me with men.
pun intended. I know regretting most of my sexual encounters is not something a sex-positive feminist who used to write a column for Playboy is supposed to admit. And for years, I didn't. Let me be clear. Being a slut and sleeping with a lot of men is not the only behavior I regret. Even more damaging was what I told myself in order to justify the fact that I was disposable to these men. I told myself I didn't care. I didn't care when a man ghosted me. Ó, essa expressão vocal que ela tá fazendo é basicamente uma reviravolta estomacal de ter que lembrar do que ela realmente sentia. I didn't care when he left in the middle of the night or hinted that he wanted me to leave. Esse choro que vocês estão vendo aqui agora é simplesmente por lembrar de como ela se sentia no fundo. Cara, no final desse vídeo, a gente vai conversar sobre essa questão toda aí e tal, mas apenas observem como que é o dano emocional de longo prazo de uma pessoa que viveu anos na promiscuidade. The walks of shame, the blackouts, the anxiety. The lie I told myself for decades was, I'm not in pain, I'm empowered. I knew it would be hard to read this. Looking back, it isn't a surprise that I lied to myself, because from a young age, sex was something I was lied to about. Long before I ever had sex, I felt ashamed of my natural sexual urges and awkward in my blossoming female body. Growing up Catholic, all I remember about sex was feeling bad about it before I even knew what it was. I only knew that sex before marriage was wrong. Even the thought of a sexual act or masturbation filled me with debilitating guilt. The first time I kissed a boy, I was convinced I'd be punished, struck down by an angry, misogynistic God. As I got older, I was told to guard my virginity. Well-meaning mothers and aunts were clear that I needed to withhold sex in order to get a man to love and respect me. Sex was a commodity, a priceless gem I had to hang on to that increased in value the longer I held it. It made me feel like property, and although I don't think that was the intention of the wise women who had learned their own lessons the hard way, for me, sex became inextricably linked to my self-worth. The shame and guilt I grew up with regarding sex felt oppressive. I resented the double standard that men could be promiscuous and it would raise their status, and a woman would be slut-shamed for similar behavior. My burgeoning sexuality would unfold as a reaction to these repressive religious orthodoxies, old-school notions of sexual status, and trauma. I lost my virginity at 17 to my boss at a restaurant where I worked. And a year later, I experienced my first sexual trauma. I felt damaged and dirty, and I blamed myself. Palavras de uma própria mulher que viveu todo esse tipo de lifestyle, cara. Olha como é que no fundo se sente a maioria dessas mulheres que só vão admitir isso anos mais tarde. Ela disse claramente, ela se sentia tipo suja. Everyone responds differently to these situations. I dealt with the overwhelming shame by becoming hypersexual and promiscuous. The culture was right there to pick me up and dust me off. I doubled down on being a proud slut and internalized the biggest and most damaging lie, that loveless sex is empowering. I basked in the girl power glow of that delusion for decades, weaponizing my sexuality while convincing myself I was full of the divine feminine. I was full of shit. Essa parte, cara, é sensacional. Sabe, tentar mentir pra si mesma de que, na verdade, que ela tava totalmente cheia de empoderamento, quando, na verdade, tudo que ela sentia era profundo vazio, cara, um profundo desprazer, um amargor de si própria. Como ela mesma apontou, né? Ela tava cheia de... Enfim. Told myself that because I could seduce man, I was powerful. But as Perry says in her book, women can all too easily fail to recognize that being desired is not the same thing as being held in high esteem. Deep down inside, I knew that to be the case. But as a defense mechanism, I created a man-eater persona. My mantras were rigid. You can either have a career or a relationship, but you can't have both. Intimacy is creepy. Motherhood and children are a trap. Sex is only about power. Another set of lies built on trauma. Sex isn't just about power. It's also about intimacy and vulnerability and trust, things I wanted nothing to do with, because implicit in modern dating is a complete lack of expectations, especially those of chivalry. Whenever a man wanted to pick up the tab or pull out the chair or open the door or pick me up or take me to dinner or see me during the day or wait longer than the first date to have sex, I was shocked and suspicious of them. Was he a serial killer?
Casual sex is fraught with insecurity and miscommunication. Cara, pra você ter uma ideia, a pessoa se torna tão acostumada a lidar com homens que não estão nem aí pro lado sentimental dela, que quando um cara, porventura, venha se interessar por ela minimamente a mais, mas só mais o suficiente pra querer ser cavalheiro com a moça, ela simplesmente, cara, já vê aquilo como algo de outro mundo. Cara, eu me pergunto como que tem tanta mulher que abraça esse lifestyle e se diz sentir orgulhosa disso, cara. Intimacy and love are punchlines. When a man I slept with had the courtesy to reach out, I mistook relief for happiness, rewiring my brain to be grateful for the bare minimum. The saddest realization is how low I set the bar. A lifetime of allowing myself to be the other woman, taken for granted or treated like a doormat under the false pretense of being empowered, came to head one night with the arrival of a text message from an on-again, off-again lover. "Good night, baby, I love you," it said, quickly followed by, "Wrong person." Rock bottom doesn't always look like losing everything or ending up in jail. Sometimes it can be that sick feeling in your gut when you know emotionally you're done. I wanted to be able to have meaningless sex like a guy, but it didn't work. After years of writing for Playboy, I've learned it doesn't work for a lot of men either. For years, I tried unsuccessfully not to catch the feels. Even that expression is so telling about the way emotions are viewed regarding relationships, as if they're a cold or a flu or some kind of sickness you need to get over. I'm not speaking for all women. I know many women with a solid sense of self who happily have loveless sex. This piece won't make them defensive, but a lot of women will read this and bristle, just like I did when I used to read something that pushed back on the lie I'd built my entire identity around. I'm now 43 years old, and I'm in the first truly healthy, intimate relationship in my life with my second husband. We recently had a daughter, and in the wake of her birth, I've been thinking a lot about the conversations I'm going to have with her, and the conversations I wish I could go back in time and have with young Bridget. I'd tell her, sex can be empowering when you're coming from a position of healthy self-esteem. If you're coming from a place of trauma or insecurity, casual sex won't heal that. In fact, it might set you back and undermine any progress regarding your feelings of self-worth. If you know your value, you're less likely to sleep with someone who doesn't value you. Cherish yourself and you will be cherished. You shouldn't have to withhold sex for a man to respect you. He should respect you regardless. Sexual empowerment has nothing to do with how many people you do or don't sleep with. It has to do with how comfortable you are in your skin, no matter your decision. It's not about waiting until you're in love to have sex. It's about making sure that first, you love yourself. I regret being a slut. I regret it because I regret that those men can say they slept with me. Still, that's how I know I finally value myself. Every woman should feel this way. Sleeping with me is a privilege, and you have to be worthy. Meus caros, chegamos ao final desse relato, cara, que na verdade é um artigo que ela escreveu, né? Que eu achei, cara, sensacional, cara, sensacional. Vamos conversar um pouco sobre essa questão. O que mais me saltou na mente conforme ela ia falando e eu ia traduzindo, cara, é que a gente vê na prática, assim, de maneira óbvia, como a promessa feminista ela é uma promessa extremamente falsa e danosa a longo prazo. Sim, ela falou que conhece mulheres que têm esse estilo de vida e que se sentem bem com isso. Só que, cara, uma grande parcela, e pelos vídeos que a gente vê que a maioria gritante se sente assim como ela falou, só que às vezes não demonstra, porque ela teve, de fato, a audácia de escrever um artigo sobre isso. Então, cara, vocês veem, uma pessoa passa anos se submetendo a se sentir um capacho, a se sentir usada, se submetendo a situações em, sabe, às vezes o cara simplesmente sair no meio da noite ou ela ser pedida educadamente, né, para se retirar da casa do sujeito no meio da madrugada. Cara, eu sinceramente, mesmo na minha posição de homem, eu não consigo me imaginar sendo tratado dessa forma e me sentir completo só porque eu acabei de ter, sabe, o sexo em si. Cara, não faz sentido. Uma pessoa se sente tão desvalorizada, tão usada, cara, é uma coisa terrível, sabe? A gente entende, e eu acredito que isso afeta muito menos o homem do que afeta a mulher. Questões biológicas, enfim, talvez até hormonais e emocionais também, tá? Isso tende a afetar muito mais as mulheres. Mas, cara, definitivamente, fiz tanta questão de traduzir esse vídeo porque vocês conseguem ver como o feminismo é mentiroso, cara. Como tem convencido as mulheres de que confundir, cara, liberdade, sabe? O fato de ser dona do próprio corpo e livre, como a gente consegue ver, né? Através de figuras como Anitta, Luísa Sonza, entre tantas outras, mundo afora, tentando
de uma certa forma, tanto quanto através de uma engenharia social, né, através de músicas e lavagem cerebral midiática, convencer as mulheres de que a forma ideal de se viver a própria liberdade sexual é através de promiscuidade, através de simplesmente sair pegando tudo que é tipo de cara. Aí os efeitos colaterais disso a longo prazo é você ver, sabe, na sociedade. Eu já falei isso tantas vezes, cara. Banalização do relacionamento, banalização da fidelidade, banalização do relacionamento, banalização da maternidade também, cara. Você vê que, em certo momento, ela disse que achava que filho era uma armadilha, né? Que você só podia ou ter uma vida de casada ou trabalhar, que as duas coisas não poderiam ter. Enquanto que a gente sabe, por A mais B, que as duas coisas são possíveis. Desde que a mulher entenda que ela vai ocupar um cargo de muito menor relevância, entre aspas, dentro do relacionamento em termos monetários. E é nesse aspecto que a gente fala do relacionamento tradicional, nos moldes atuais. Uma mulher trabalha, tem filho, mas geralmente o marido vai ter a maior parcela de provisão. Logo, ele é o cara que detém, vamos colocar assim, um pouco mais de alavancagem para poder ditar os rumos do relacionamento na relação. Sempre ouvindo a parceira e cada um ouvindo o outro. Só que o que a gente mais vê é a disrupção, cara, do sentido comum de respeito mútuo em relacionamento, através da troca dessa ideia por pura e simples promiscuidade vazia. Os danos a longo prazo que eu consigo ver nos próximos anos, aí da próxima década, é justamente uma legião de mulheres se sentindo dessa forma e o número de antidepressivos da venda de antidepressivos só subindo, cara. Então eu, de coração, espero que esse vídeo chegue a muitas mulheres e até os homens também, tá? Pra gente poder debater essas questões todas e não passar pano pro fato de que libertinagem também não faz tão bem assim pro homem quanto muitos caras desejam que seja, tá? Meus caros, eu vou passar a bola pra vocês na seção dos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Esse vídeo aqui é bastante importante, eu acredito, tá? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho, e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!